Добрий день, друзі! Сьогодні в нас дуже приємний гость у Харківському прес-клубі. Сьогодні ми знаходимося у наших друзів, і я довго можу розповідати про цю чудову людину. Це в минулому член британського парламенту, міністр в уряді її величності, бізнесмен, меценат, академік Оксфордського університету. Тобто, якщо я почну розповідати про Брукса Ньюмарка, буду дуже-дуже довго казати. І сьогодні в гостях він у нас в Харкові. Good morning, Brooks. Nice to meet you. Good morning to you too. I'm delighted to be talking to you. Доброго ранку, приємно бути тут. І що привело вас до нашого воюючого міста? Тому що дуже багато людей розуміють, наскільки зараз небезпечно в Україні взагалі, а в Харкові тим більше. What brought you to Kharkiv, considering the danger, and especially in this season, not just in Ukraine? I think it's important that when any individual sees a problem, like the Good Samaritan, you don't walk on the other side of the road. And that if you see a problem, you don't simply talk about it somewhere else. You come and help people when they're in their need. And that's why I first came to Ukraine, and that's why I am now in Kharkiv. Я вважаю, що коли є проблема, коли ти бачиш небезпечну ситуацію, як і добрий самаритан, дуже важливо щось робити, не тільки казати, розмовляти про ситуацію і про проблему, але ще також щось робити. Ви займалися евакуацією вчора. Розкажіть, як це все було? Тому що дуже багато людей з вашою допомогою, з допомогою наших можновладців було вивезено з окупованих територій. You carried out an evacuation, a launch evacuation yesterday. How would you describe it? What can you tell about it? Because you've already evacuated quite a substantial number of people. I mean, I think it was a unique evacuation compared to my other evacuations. This time we were trying to evacuate a large number of people, in fact over 1,000. We were trying to evacuate them from an area controlled by the Russians. And we had to evacuate them through a minefield. Я вважаю, що це була дуже унікальна евакуація в порівнянні з іншими евакуаціями, котрі ми зробили, тому що це була дуже велика кількість людей, що ми евакували більше за 1000 людей. І на додаток це також були люди з окупованої території, яким потрібно було йти через міновану дорогу. But it was incredibly well organized. And as someone who was Minister of Civil Society, I thought the actions of civil society and the professionals, the police, the ambulance, the soldiers were perfect. І дуже важливо сказати, що я мав дуже позитивне враження щодо праці громадянського суспільства і всіх волонтерів, котрі там працювали. І ця організація, координація була просто чудова. Печеніжське водосховище. Люди йшли по дамбі по прострілюваному місцю. Я знаю, що ви самі виходили на відкриту територію і могло б бути що завгодно. Удар міною, постріл снайпера. Ви, не лячно було, не страшно вам, коли ви виходили самі? When you entered that area, when you were on the water down, you were aware that there was a risk of a shooting, of a mine explosion, of a sniper fire. Did you have any fear? Were you afraid at all? I didn't think about it. I was very focused on getting the women and children out to safety without an incident and anything happening to them. That was my primary concern. Я про це навіть не думав, тому що для мене найважливіше було евакуювати жінок та дітей, і я сконцентрував всю свою увагу на тим. Це ж не перша евакуація, так? Можете розказати про ваш цей проект? Тому що я подивився, вже десь біля 10 тисяч людей вам з вашою допомогою вдалося евакувати з України. It wasn't your first evacuation, and as far as I understood, you've already evacuated more than 10,000 people. Can you tell us about that project? Yes, we initially began at the border in Poland, and then we moved to
Lviv and Kyiv at the beginning of the war, because that's where we needed to move people out. Then to Vinnytsia, Zaporizhia, where a lot of people were moving from Mariupol. And finally, Dnipro and Kharkiv. Спочатку ми почали цю операцію тільки на кордоні з Україною в Польщі, а потім ми приїхали до Львова, потім також до Києва, до Запоріжжя, до Харкова, до Вінниці, тому що тоді потрібно було евакувати людей з Маріуполя. But most importantly, we've been able to evacuate many orphans, because there are a number of orphanages around Ukraine. Дуже важливо сказати, що нам також отрималося евакуювати дітей з інтернатів по всій Україні. So last week we moved, I think, 38 orphans from Chernihiv with 5 support workers, and we took them from Chernihiv all the way to Gdansk in Poland. І на минулому тижні, наприклад, ми евакуювали 38 дітей з інтернату і також з медичним персоналом з Чернігова. Importantly, when somebody calls us, we can move very quickly. Usually within 24 or maximum 48 hours from the moment somebody calls us, we move people. І якщо нам хтось задзвонить і скаже, що потрібно евакуювати людей, ми це можемо зробити дуже швидко, не пізніше за 48 годин. Сам процес евакуації зв'язаний з дуже тяжкими перемовами, в тому числі з росіянами вчора. Як ви рахуєте, росіянам взагалі можна довіряти чи ні? Evacuation always involved a lot of difficult negotiations and conversations, especially with the Russians. And after, would you say personally that you could trust the Russians? Тому що ми бачили, домовились у Стамбулі про порти, і зразу після того полетіли ракети. Just an example, a few days ago there was an agreement reached in Istanbul, and then the day after Odessa port was bombed by the Russians. There's an expression in English, how do you tell when a Russian is lying? The moment they open their mouth. Ми маємо в Англії, ми кажемо так, що можна сказати, що росіяни кажуть неправду одразу, коли вони починають щось сказати. You cannot trust the Russians. Anything they say is they will always change their mind. Все, що вони кажуть, вони завжди змінюють свою позицію. Which is why I believe that it is impossible to negotiate with the Russians. Тому я вважаю, що взагалі неможливо проводити якісь перемови з росіянами. Macron has made a fool of himself by spending 80 to 90 hours talking to Putin. Макрон провів дуже багато часу з Путіним, але жодного результату з цього не було. Putin understands one thing, either total surrender or total destruction. Путін розуміє тільки дві речі. Це здаватися йому або знищення. Putin is not very intelligent. Він дуже інтелігентний. There is a myth that Putin is intelligent. Існує такий міф, що він дуже інтелігентний. He is a small man with a small mind and is a bully. Він маленький чоловік з дуже маленьким розумом. The only way to deal with Putin is to hit him very hard. Можна зробити тільки одна метод перемови – це сила. And the only way I believe Ukraine will win is hopefully with the support of UK, USA. I don't think you'll get much help from the EU, European Union. The Baltic states are very supportive. Poland is supportive. І я вважаю, що Україна переможе з підтримкою Сполученого Королівства, з Сполучених Штатів, країн Балтики, але з інших країн Європейського Союзу очікувати багато підтримку не варто. I think we have to have a coalition of the willing between UK, USA in particular to stand up for the Budapest Agreement. І дуже важливо організувати коаліцію тих, хто бажає
наприклад, підтримувати Будапештський меморандум. We have to have our own special operation, and together we have to crush Putin here in Ukraine so he never attacks a neighbor ever again. І тому дуже важливо нам також мати свою спеціальну операцію, щоб знищити Путіна тут в Україні і щоб він ніколи не атакував своїх сусідів. If we don't stop him here, it'll be Moldova, it'll be Georgia, it'll maybe even be Kazakhstan. І якщо ми не зупинимо Путіна тут в Україні, тоді це буде Молдова, Грузія і, можливо, навіть Казахстан. He already has his puppet state, Belarus, and Lukashenko is his puppet. Він вже фактично керує Білоруссю. And in the same way, we should be helping the Ukrainian people get their freedom. I think we should also be supporting the majority in Belarus who want to get rid of the tyrant, І тому Lukashenko. дуже важливо підтримувати українців, щоб вони отримали свою свободу, але також дуже можливо підтримувати більшість білорусів, котрі хочуть позбавитися від Лукашенка. If Putin wants to reshape his borders, we should also be reshaping our borders, which is mean freeing Ukraine, freeing Belarus, freeing Transnistria, freeing South Ossetia, and so on. We should bring back all these countries back to liberal democracies. І якщо Путін бажає змінити кордони, то нам також потрібно це робити. І повернути Придністров'я Молдові, Південну Осетію, Грузії, Білорусь і повернути всі ці країни до ліберальної демократії. Я дуже вдячний керівництву уряду і взагалі уряду і величності за ту підтримку, яку зараз здійснюють для України. I'm very grateful to the United Kingdom and Her Majesty's government for the support that Ukraine has received. І ви тільки що сказали, що Західна Європа, окрім Англії, Польщі та Прибалтики, стран Прибалтики, почало втомлюватися від України, від того, що зараз виходить. And you just said that other than the UK or the Baltic states, for example, or the European Union countries, there is a form of fatigue on Ukraine. Що Україні потрібно робити, щоб Україна була актуальною на повістки дня, чи не виходила зі шпальт газет і була знову підтримка України? So what do you think should be done to keep Ukraine relevant all the time and have it on the agenda, on the daily agenda? I think it's important that someone like myself comes to Ukraine, is helping in Ukraine, is witness to the war crimes in Ukraine, the destruction that we see in Kharkiv, and goes back to the UK, gets on the radio, gets on the TV, and reflects back to the British public what is going on. Я вважаю, що дуже важливо, щоб особи, як я, приїхали до України, побачили, були свідками цього, що тут відбувається, побачити знищення Харкова. І потім, коли я поїду до Великобританії, я тоді зможу розповісти про це на радіо, на британському телевізії, що я це бачив і що відбувається. What I've seen in Bucha, Bordianka, Irpin, Odessa, Vinnytsia, here in Kharkiv, they are all war crimes. And it's important that the world understands this is a war that is, in which a lot of war crimes are being committed. І все, що я бачив в Бучі, Бородянці, Вінниці, Одесі, в Харкові, це все військові злочини. І варто це показати всьому світу. А Великобританія ще не стомилася від України? Would you say that has the United Kingdom become tired of Ukraine? No. I think of all Ukraine's allies, the British will always be the strongest supporters. Why? Because we have long memories and we remember in the Second World War that at one stage we were left alone fighting the Germans. Hitler had overtaken all of Europe, the Americans had not entered, and we were alone. But the Ukrainians have the same strength and resilience to not only to survive, but to fight back.
Ні, тому що я вважаю, що Великобританія зі всіх країн в світі це країна, яка завжди буде підтримувати Україну, тому що ми також пам'ятаємо історію Другої світової війни, коли Великобританія була сама з Німеччиною, з гітлерівською Німеччиною. І я вважаю, що Україна також має таку силу і стійкість, щоб змагатися і за свою свободу. People said that we were too small to fight and beat the might of the German army, but we did. And the inner core strength that we have, I see in the Ukrainians. And even though the Russians have a much bigger army, they don't have the inner strength and will to win that the Ukrainians have. І люди часто казали, що Великобританія дуже маленька, але ця сила, і ми ніколи не зможемо перемогти Гітлера. Але ми мали силу в собі, і я бачу також таку силу в Україні. І хоча ж Росія – це друга армія світу, вони не мають такої сили, як українці. З чим це пов'язано? Це той самий англосаксонський характер, про який дуже багато нам каже російське телебачення? Чи це якийсь свій світогляд? От чому англічані, там, Великобританія, взагалі всі регіони Великобританії, Сполучених Штатів настільки впевнені і настільки послідовні в своїх діях? So why do you think, what does it depend on? Is it that famous Anglo-Saxon mentality that the Russians are trying to talk about right now, that the United Kingdom is so steadfast in its position, in its actions when it comes to this issue? Yeah, Putin wants everybody to bend to his will. And he wants to blackmail the world with energy and with nuclear weapons. And we can't be blackmailed by Putin in any way. Тому що Путін хоче зламати всіх і маніпулювати також енергетичною політикою. І ми не можемо це дозволити йому. I think it's important that we call Putin's bluff on this. And that he has illegally invaded a sovereign country, which is Ukraine, and the world must say that this must stop. І дуже важливо також розмовляти про цю маніпуляцію Путіну, особливо тепер, коли він вторгся в суверенну країну, і світ про це повинен розмовляти відкрито. And in the same way that we said enough is enough in Bosnia. If Putin continues his aggression here in Ukraine, I do hope that the West intervenes in a more active way to support Ukraine. І також ми вже казали, є достатньо під час боснійської війни. І тому я дуже сподіваюся, що Захід буде більш активна інтервенція в Україні, щоб підтримати Україну проти Путіна. This does not mean that we attack Russia. It means that we attack the Russians who are in Ukraine. Це не означає, що ми можемо атакувати Росію, але це означає, що ми атакуємо росіян тут в Україні. But they can't hide their missile systems in Russia because those then become legitimate targets. That if they have their missile systems inside of Russia, that we should not be frightened to bomb those missile systems. І якщо вони маніпулюють світ зі своїми ракетними системами в Росії, нам не потрібно боятися цього, щоб атакувати росіян в Україні. Як ви думаєте, Путін постійно, коли допомога Україні збільшується, шантажує увесь західний світ тим, що використає ядерну зброю чи хімічну зброю, взагалі ядерну. В них про все це телепрограми ведуться. Є можливість того, що така зброя буде застосована, чи це очередний блеф? He's always threatening the West. As Ukraine received more and more support, he always threatens with a nuclear weapon or chemical weapon, as they constantly discuss it on the state television in Russia. Do you think there is an actual threat of that happening, or is it just words and bluff? No, I think with Putin it's bluff, because he knows that if he drops even a tactical nuclear weapon or chemical weapons
that will be a step too far. And I think the West will then intervene in a much more active way, and he doesn't want that. He wanted a limited war in Ukraine. He thought that he could get Ukraine quickly, but he has failed in that objective. Ні, тому що він розуміє, що застосування, наприклад, навіть тактичної ядерної зброї, це може привести до активної інтервенції з Заходу, і він цього не бажає. Він хотів дуже маленьку війну в Україні, але це провалилося, і тепер він розуміє, що це було б не по його зубах. What Putin cannot control when he drops a nuclear weapon is which way the wind blows. And the West has made it very clear that dropping a nuclear weapon means that the nuclear energy will go into NATO, possibly, and that will be a declaration of war by Russia against NATO. І Путін також не може контролювати погоду. Якщо, наприклад, застосує ядерну зброю, і це потрапить до Польщі або країни НАТО, це буде активна декларація війни НАТО. So he'll have to be very careful before dropping a nuclear weapon. Так що йому потрібно бути дуже обережним до того, як він застосує ядерну зброю. Мені склалось таке враження, що дехто в західних країнах боїться, що Україна переможе, тому що це буде означати розпад Росії. У вас є таке відчуття чи ні, що краще Україна буде довго битися, нехай буде якийсь там мир, який є, але щоб не на уламках Російської імперії не було 20 чи 30 якихось маленьких держав, кожна з ядерною зброєю. I have an impression that some European countries fear that Ukraine will win because that might lead to Russia disintegrating and collapsing as a state. Do you have a similar impression that some European countries would rather see Ukraine, staying in this conflict or having some kind of, fragile peace rather than seeing on the cost of Russia disintegrating into many republics, possibly all having nuclear weapons of the current Russian state? No, I don't believe that at all. I think Putin has his supporters in Europe, Viktor Orban in Hungary. He's got the Serbians who, for some reason, are supporting him. But he has not got, there are not many people in Europe, even though I'm cynical about the EU, which is why we left, Brexit. But I don't think anybody wants to see the disintegration of Russia. Ні, тому що я вважаю, що Путін має підтримку в Європі, наприклад, в Угорщині і також в Сербії, але це замало, він не має багато підтримки. І навіть якщо я дуже цинічний щодо Європейського Союзу, і це тому ми залишили з Брекситом, я не думаю, що хтось бажає бачити дезінтеграцію Росії. Ви сказали про Брексит. Консерваторів дуже багато критикували за те, що вони почали цю процедуру, виграли і почали цей процес. Зараз історія показала, що це було правильне рішення чи не дуже? You've mentioned Brexit and many conservatives were criticized for taking that step. And looking back now at this stage, would you say that it was the right decision or a wrong decision? We have our freedom from Europe. Yeah. It was the right decision. Anyway, that people want their freedom from the Soviet Union. Why do you want somebody in Moscow or in Brussels telling you or I what to do? Our parliament should be sovereign in our own country. We don't want to be dictated to by anybody. That's why we voted for Brexit. Ні, тому що ми отримали свою свободу. І так як і інші країни бажали свободи від Радянського Союзу, ми не бажали, щоб нам диктатували з Брюсселю. Ми бажаємо, щоб наш парламент був суверенним і робити це, що ми бажаємо. But I respect Ukraine's desire to join the EU because the EU will give them, I think, relatively strong economic partners, will give them the comfort of being part of a larger family, and will have the protection and, I believe, the financial support of the EU. So while the UK want to get out, I can also understand why Ukraine may want to go into the EU.
Але я абсолютно розумію, чому Україна бажає бути в Європейському Союзі, тому що це надасть безпеку і також більше родину для України, економічну стабільність також. Тому я розумію Україну, але для нас ми вирішили залишити, тому що це було краще для Великобританії. Ваш друг Борис Джонсон показав себе, мабуть, найвідданішим другом України. Російська пропаганда зайшлася в істерики, коли він взяв відставку, так? І зараз тривають перегони. Політика Великобританії зміниться щодо України, якщо прийде якийсь інший кандидат. І хто може бути таким кандидатом, з вашої точки зору? Your friend Boris Johnson was one of the staunchest supporters of Ukraine. And The staunchest supporter. The staunchest. And the Russian propaganda that went ballistic when he announced his resignation. Do you think with the newcomer, the politics towards Ukraine will change? And who will be the next person to lead? Yes, I think Liz Truss will win. And Liz Truss is like another Margaret Thatcher. She's very strong when it comes to foreign policy and fighting bullies, particularly Russia. So I think you will find she will be as strong, if not stronger, than Boris Johnson in supporting Ukraine. Наступною прем'єркою буде Ліз Трас, і вона дуже міцна, вона як інша Маргарет Thatcher, і вона також дуже міцна щодо закордонної політики. Тому я вважаю, що підтримка України буде така ж міцна, якщо не сильніша. Like Margaret Thatcher, Liz Truss is, and maybe unlike Boris Johnson, is very forensic in detail and is a very, very hard worker. І як і Маргарет Thatcher, і, мабуть, більше, ніж Борис Джонсон, вона завжди сконцентрована на деталях політики. Наскільки далеко Великобританія може піти в підтримці України? Що можуть нові системи реактивного залпового вогню, нові літаки, ракетна зброя, засоби ПВО? От на що може піти, наскільки далеко може піти Великобританія в підтримці України? How far can the United Kingdom go in its support of Ukraine, whether it comes to delivering new weapons, tactical weapons, or how far do you think the UK can go? I think that the UK is providing as much assistance as they possibly could. I don't think there's much more that we can do. So we're giving you the weapons, but equally importantly, we're giving you the training. So in the UK now we have 4 training centers, and we're rotating through Ukrainian soldiers to not only train them how to fight even better, but also how to use the new technology. Because there's no point in giving the new technology if they don't know how to use it. Я вважаю, що ми вже підтримуємо Україну дуже багато і більше, на жаль, зробити не можемо. Тому що ми вже, наприклад, підтримуємо зі зброєю, але також ми маємо 4 центри для тренування українських збройних сил. А також ми проводимо навчання нових технологій, і це дуже важливо, тому що інакше немає сенсу доставляти зброю, але не розуміти, як використовувати нові технології в війні. Дуже багато людей з класичної Європейської Унії, з Європейського Союзу, хоче, щоб був мир. Я спілкуюся з багатьма нашими військовими, і в них є бажання повністю звільнити наші території, які були до 2014 року. Великобританія підтримує в цьому бажанні Україну? Чи давайте зупинимось на 23 лютого 2022 року на кордонах? Some of the more traditional members of the European Union and member states would rather prefer to reach the peace by any means, even when it comes to giving up some territory. What is the UK position? Would UK also want to achieve peace by agreeing on the borders after the invasion on the today's borders? The only people ultimately who can make peace are the Ukrainian people. They must decide their own fate.
Українці це єдиний народ, котрий може щось зробити, щоб досягнути мир. І я вважаю, що українці повинні саме вирішувати своє майбутнє. But it was my advice to my government is that we should support the Ukrainian people in not giving up 1 square inch or centimeter Yeah. of Ukrainian territory. Not Crimea, not Donetsk, not Luhansk, nowhere. Але якщо я маю рекомендувати своєму уряду, то я сказав би, що Україна не повинна віддавати навіть ні метру своєї землі. Ні на Луганщині, на Донеччині, або навіть Крим. Why? Because Putin will come back for more again and again. Maybe not next year, but the year after or the year after that. We must stop him here in Ukraine. This must be the end of Putin and his aggression. Тому що інакше я переконаний, що Путін захоче більше землі. Можливо, не сьогодні, можливо, не в наступному році, але пізніше він захоче. І тому це дуже важливо, дуже важливо зупинити Путіна тут, в Україні, і зупинити його агресію. Ну, проте ми бачимо дуже велику підтримку Путіна в Росії. Що нам потрібно, дасть Бог, після перемоги зробити з Росією? Відділитися кордоном, забором великим для того, щоб ізолювати від цивілізованого світу Росію, ну тому що в мене склалося таке враження, що там імперська ця пропаганда, вона заставила бути хворими практично більшість людей, яка там є. So after the victory, what do you think, how should we handle Russia? Do we need a large fence to completely isolate them from the civilized world? Because when I look at the propaganda that they have, the imperialist propaganda in Russia, it seems to me that it has poisoned the minds of an absolute majority of people. It's difficult because we must, in the end, let the Russian people decide who they want to rule them. But the important thing is we mustn't let Putin decide who else he wants to rule. If the Russians want to be ruled by Putin, fine. He's a dictator. He's an autocrat. But the Ukrainian people want to live in a modern democracy. They don't want Putin's type of authoritarianism. Я вважаю, що дуже важливо дати росіянам можливість вибирати своє майбутнє. І якщо вони бажають жити з Путіним, то нехай вони живуть з Путіним. Але дуже важливо, щоб Путін не вирішував, хто буде керувати Росією. І також, якщо українці хочуть жити в демократії, сучасній демократії, то вони повинні мати можливість це робити. У вас дуже потужна підтримка України. А є бажання у вас вернутися чи в уряд, чи в виконавчі органи влади, чи в парламент? Тому що такий друг нам точно не завадить у владі Великобританії. You have provided an incredible support to Ukraine. Is there any chance, do you have any intention of returning to the government, to the parliament? Because with your support, and we would really need someone in the UK, in the power. It would be good for Ukraine. I would agree with you. I hope I have that opportunity. Maybe if your president speaks to my new prime minister, Liz Truss, in September, maybe that will happen. Я згодний з вами. Я дуже сподіваюся, що я отримаю таку можливість. Можливо, якщо ваш президент Зеленський порозмовляє з нашою новою прем'єркою в вересні, то це можливо. Зараз ми не будемо забігати вперед, але якщо зразу там буде результат англійської виборів в Великобританії, ми зразу зв'яжемося з нашим президентом для того, щоб він лобіював призначення Брукса. We cannot talk about what's going to happen in future, but as soon as we have the result of the leadership race, we will definitely talk to you. We will definitely lobby for you to make sure that you return. The important thing is whether I'm in government or not in government, as I've shown, I have a commitment to Ukraine, and I will stay here until eventually Ukraine wins. Дуже важливо не те, що чи я в уряді або ні, тому що я вже показав, що з моєю підтримкою я готовий тут залишитися до перемоги.
А що потрібно українцям робити, щоб перемогти остаточно Путіна? Щоб ця загроза, зараза зі Сходу більше до нас не приходила? So what do you think should Ukrainians do to actually eliminate the threat of Putin forever? I think the U.S. Secretary of Defense, Austin, said the right thing. We have to degrade Russia's military ability to the point that it can never do what it is doing to Ukraine to any other country ever again. Я вважаю, що міністр Збройних сил США сказав дуже важливу річ, що нам потрібно здеградувати Росію, щоб ця країна ніколи взагалі не змогла атакувати когось іншого. Україна зараз загубить від 45 до 50% валового продукту ВВП. Що потрібно зробити, щоб відновити Україну, і як ми можемо залучити іноземні інвестиції, тому що без цього залучення ми самі не відбудуємо Україну? It's estimated that Ukraine is going to lose up to 45-50% of its GDP. And what do you think, how should that be tackled, and how is Ukraine going to be able to attract foreign investments back? Because without that, we're not going to be able to rebuild the country. Чому я задаю це питання? Тому що у вас унікальний досвід. Ви були представником влади, ви були членом парламенту, ви бізнесмен, ви академічний діяч, тобто науковець, і у вас унікальний такий сплав з багатьох досвідів. The reason I'm asking you is because of your experience and your background, having been in the government, in the treasury, being in parliament, and also being an academic. I'm sure that you have that multifaceted view of what could be done, what should be done. Yes, I think it's important that we help Ukraine rebuild the country. And I believe that the world will rally around to providing enough support to rebuild Ukraine. The question is, do you want to rebuild an old Ukraine or a new Ukraine? Я переконаний, що Україна отримає дуже добру підтримку від всього світу, щоб відбудувати країну. Але моє питання є таким, чи бажаєте ви відбудувати країну минулого або країну майбутнього? You want to eradicate all signs of the old Soviet Union here, and you want to build a 21st century state, a modern country with modern buildings that are energy efficient, using new technology for government, and not necessarily go back to being an old tech country, but a new technology country. І я вважаю, що дуже важливо також знищити всі символи старої радянської влади в Україні, відбудувати нову країну з новими технологіями і з новою ефективністю, і з новими формами уряду. Але багато хто каже, що не можна відбудувати країну, якщо будуть залишатися старі кадри, що потрібно зрівнювати корупцію з землею. Це проблема є в Україні чи нема? І якщо є, це особиста ваша точка зору, я дуже радий, що ви зараз можете вільно спілкуватися на цю тему. Що потрібно зробити в Україні для того, щоб подолати корупцію? In order to achieve that, in order to rebuild the country, we would have to completely cleanse the system of old political representatives. And do you think that it is possible here in Ukraine, and what should be done? And it's just your personal opinion. I'm just very happy that you can speak freely about it. Yes, if you want me to speak freely. There has been a historic problem with corruption in Ukraine, and it's very important that whether it's President Zelensky or whoever is leader in the future of Ukraine, that it cleanses the country of corruption on a very low level. І
Так, я думаю, що Україна завжди мала дуже велику історичну проблему з корупцією. І тому дуже важливо зробити таку справжню чистку системи від корупції на всіх рівнях. І це не важливо, чи то Зеленський президент, або хтось інший. There's an English expression that a fish rots from the head down. And if the leadership in a country is not corrupt, is honest, that eventually it'll filter down the system. It won't change overnight, but over time it will change. В Великобританії, в Англії ми кажемо, що риба починає гністи з голови. І це також можемо говорити про уряд. Все починається з голови і йде на інші рівні уряду і політичної системи. Але корупція має дуже глибокі коріння, і її дуже тяжко викорчовувати. Іноземні спеціалісти будуть готові приїхати, ми вже мали такий досвід, бути на всіх рівнях влади, тому що в мене склалося таке враження, що самі ми не завжди можемо подолати цю ситуацію. And corruption has very, very deep roots, and sometimes it becomes virtually impossible to unroot it. And history has shown that just on our own, it becomes very challenging for us to do that. So in some cases, we probably need some foreign assistance, experts who would come to Ukraine and help us to do that. What do you think about that? Чи ми можемо, вибачте, чи ми повинні самі зробити, Do we need тільки to do it українці on це? our own? Yes, you need to do it on your own. You want to be a mature 21st century democracy. You don't want outsiders telling you what to do. This is what this war is about, is stopping outsiders telling Ukraine what to do. What you need is strong leadership. Українці саме повинні це зробити і саме вирішувати, що є добре для України. Тому що ця війна показує, що хтось інший з іншої країни бажає вирішувати за українців. І це неправильно. Українці саме повинні стати сильною державою. Not to use an analogy, but Russia has very strong leadership, but it has corrupt leadership. Putin has amassed over $100 billion for himself. Who has paid the price? Ordinary Russian people. Yeah. І, наприклад, в Росії вони мають дуже сильного лідера, але це коштувало народу тим, що він отримав дуже велике багатство, майже 100 мільярдів доларів. Так. Я розумію, що ви дуже зайнята людина, і ми вже закінчуємо наше інтерв'ю. Знаю, що вам потрібно їхати. Що більше всього вразило вас особисто в поїздках по Україні? I know that you don't have much time and you have to leave, so we're wrapping it up. But what would you say was your biggest impression, the most impressionable moment in Ukraine throughout your traveling here, visiting different cities? It's a broad impression of incredible resilience that everybody, and I mean everybody, is determined to do what they can to stop the dictator and war criminal Putin from taking over their country. It's the inner resilience of every individual that I've met that's impressed me the most. Передусім, це сила українців і бажання перемогти і зробити все для своєї країни, щоб звільнити свою країну. В такий тяжкий час, що ви можете побажати самим українцям? In this very difficult time, what should you wish to Ukrainians? I wish them to keep up their spirits and their fighting spirits. I think particularly as winter comes, it will be very difficult for Ukrainians. I think they won't have, in particular, the energy and possibly the food to support themselves through a very cold winter. On top of which, I believe the Russians will increase their bombarding, and it's very important that the Ukrainians keep their inner strength that I know that they have to get them through this winter. If they get through this winter, I believe they will have reached the worst
and then after that it will really be the end of Putin and Russia in Ukraine. Я вважаю, що я бажаю сказати, щоб українці тримали свій дух і свою силу, щоб вижити, тому що дуже можливо, що зима буде важка для українців, і також можлива енергетична криза. І якщо українці зможуть пережити зиму, тоді вони вони переживуть найгірший час під час цієї війни. І тоді буде можливо також перемогти і послабити Путіна. But please be assured that Britain will be with you and support you every step of the way, in particular through the difficult times, because we remember what it was like in the Second World War when we were by ourselves. That's why I am here to support you, and you will not only have Britain's commitment, but you'll have my personal commitment to do what I can to support you. Але будьте переконані, що Великобританія завжди буде з Україною, навіть в дуже важких часах. І тому що ми пам'ятаємо, як це було історично під час Другої Світової війни. І тому я буду також завжди з Україною і до кінця і до перемоги. Ми переможемо? We will win. Мабуть, закінчуючи нашу розмову, останнє питання. Як патріот своєї країни, як патріот Харкова, хотів запитати про враження від нашого міста, тому що ви бачили його воєнний. Які враження від Харкова? Just the last question. You've now seen Kharkiv during the war. What was your main impression about it, about the city? I was taken through a walk last night through your parks in the center of Kharkiv. And I was so impressed as to how clean and perfectly manicured everything looked in spite of the war. And to me, that says a lot about the spirit of the people, particularly in Kharkiv. Because even though the bombs are coming down, it's important to keep their sense of what is important to them, which is the beauty of their own city. Наприклад, вчора, коли ми гуляли по парках Харкова, я побачив, як все було чисто і дуже добре організовано. І це незважаючи на бомбардування щодня. І це показало дух українців і дух людей в Харкові, що незважаючи на війну, вони ще бажають жити так, як вони бажають. Brooks, thank you very much for your amazing support, our country, our city, our people in these difficult times, in this serious situation. Thank you very much. Ну і я сподіваюся, що ми з вами наступного разу зустрінемося після нашої перемоги, і ми будемо з вами дискутувати, як відбудувати і Україну, і Харків. I really hope that the next time I see you, we will be discussing. The next discussion is going to be after the victory about how to rebuild Ukraine and Kharkiv. It's my pleasure and my honor to support you. Slava Ukraini. Героям слава!